Asian Development Bank's country director in Mongolia, Yolanda Fernandez-Laman, paid a working visit to Khovd province on October 15th to 16th. During the visit, Mrs. Laman reviewed the execution and effectiveness of the projects in the region funded by the ADB. The ADB invested projects support the road, health and education sectors in Khovd province. One of the projects is the Vertical Access Road Development Project in the western region, funded by both the Mongolian government and the ADB. A 743.1 kilometer paved road is being constructed between the Yarnt border checkpoint in Khovd province and the Ulaanbaatar border checkpoint in Bangli province. The ADB has provided $207.6 million for the 403.8 kilometer roads construction. From this financing, $37.6 million was grant aid and $170 million was a discounted loan. The road is part of Asia Highway 4 and the Central Asia Regional Economic Cooperation Corridor 4A. By linking Mongolia to both the People's Republic of China and Russia, the road will facilitate the flow of goods and passengers between the three countries. In Khovd province, Mrs. Laman was introduced to the newly built roads financed by the ADB. On the first day of her visit, she headed to Altaisom. Across Bodnch Canyon, a new road has already been paved. Safety barriers, signs, and drainage channels have all been built according to industry standards. Along the road, we met with local residents to get their opinions on the newly built road. За энэ шин зам нутгийн ард олны та бүхний аж амьдралд ямар ашиг тустай өгөөжтэй байна. Энэ шин зам ашиглалтанд орсноос хойш одоо орон нутгийн бид бүхэнд байтугай энэ олон улсын харилцааны одоо энэ Азийн хөгжлийн босоо тэнглэхийн зам гэж одоо энэ Орос, Хятад, Монгол тэр талаас нь бол маш их ашиг тустай байгаа. Тэгээд бид нэр одоо хуучин шорон зам дээр байсан бол одоо энэ жижиг машин баг явдаггүй байлаа шүү дээ. Энэ хөрөөс жижиг машинууд явдаггүй. 69 мэс тэгвэр явдаг. Тэгээд тооцоотой жак юк гэдэг одоо баг 7-8 цагаа үжиж одоо аймаг орж ирсэн юм чигээс. Одоо энэ зам ашиглалтанд орсноос хойш бол жижиг машин бол би өдөр бол 3 цагаар яваад аймаг ордээ. Залуучууд бол 2 цаг гаруухан давх гээд орж байгаа. Тэр талаас бол одоо цаг юу хэмнсэн цаг хугацаа хэмнсэн маш гоё бидний амьдралд одоо зам дагаж хөгжил ирнэ гэж одоо тэр талаас бол их бидний амьдралд маш өндөр ашиг тустай маш гоё зам болсон. Эндээс аймгийн төв хүртэл хэдэн километр зайтай байна. За 7 хоногт ер нь аймгийн төв рүү орох хэрэгцээ шаардлага хэдэн удаа та бүхэн орж байна? Бид нар ч энэ чагаас аймаг орох чинь 210 гэдэг юм да 208 гаруйтай байдیں۔ Яг мил хараа явахаар. Тэгэхээр ч бид нар чинь одоо яг л ажил гараад бол одоо аймаг өглөө орчход ороо хүрээд ирдэ шүү дээ. Тий, тухай үедээ. Тий, ямар саадгүй ажил гарсан үед. За, манай энэ одоо энэ тосон зам тавигдсанаар бол үнэхээр одоо бүхий л хүмүүс ирэн бүгдээрээ сайхан баяртай байгаа. Улаанбаатар хотоос явж байгаа хүмүүс, тэгэл гадаад дотоодоос явж байгаа хүмүүс бол ямар сайхан зам тавигдсан, ямар цаг хоочсон нэг сайхан бол байна гэж бол бүгд ярьж байгаа. Хамгийн сүүлд нэг хүмүүс тэлэх тэрний замаа л хайрлж одоо хамгаалж явъя. Тэрний зам дагуу байгаа гэрэл тохоо. Тэгэл энэ зам дээр байгаа ямар л юм байна тэрийг бүгдээ хайрлж хамгаалж явах л чухал байх гэж бодож байна. A resident of Manhunsom in Khovd province, Mr. Tsindayush runs an eatery near the road. Here are his impressions of the new road. Манайх одоо энд 11 онд эхэлж энд хийсэн. 11 он тэгээд одоо манайх 8 жил болж байна. Тэр орд бид нар бол одоо өдөрт бол нэг 100 гаруй хүн л үйлчж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн замын энэ хүмүүсийн өрчих хийвс ямар урсгалтай яаж бий болсныг одоо энэ тэр жишгэнд одоо бий болж ил тод харж байгаа наа. Өмнө нь бол бид нэг өдөрт нэг 20-30 хүн л үйлчлдгээс одоо бол өдөрт 100 гаруй хүн үйлчж байна. Тэгэхээр замын ач холбогдол гэдэг бол ийм тустай дэнтэй. Зам гэдэг бол аль аль талдаа
Монгол орныг шөгжүүлж байна, хүний амьдралыг ч дээшилж байна. Тэгээд энэ зам гэдэг асар их уянтай ажил юм аа. Алтан шар зам буян гэдэг асар их өндөр байт юм байна. With the opening of the vertical access road in the western region, Mongolia is connected to the Asian highway network. The road connects Russia, Mongolia and China, and it benefits not only local areas in the country, but the whole region as well. The Asian Development Bank financed many projects in Mongolian transport sector and infrastructure. For example, the ADB supported the development of vertical access road corridors in Mongolia. One of them is this road. So my question is, why and when the Asian Development Bank decide to fund this road, this project? This project is indeed very important. It's a very long road. It's more than 750 kilometers, and taking into account the difficulties in the terrain and also the weather, the harsh weather, and the short construction season, it took us some time to build this road, but we started in 2018, and the road is almost completed by now. Mm-hmm. What benefits are you expecting from this road? Not only to the local people's life, but also to the country's development, economy, foreign trade, etc., and also to the region. This project has two types of benefits. First, the direct benefits of the people living in this area, like for instance, much faster access to hospital, education services, also business opportunities, etc. And this project has also a bigger impact, which is in the regional context. It will connect Mongolia to its two main trade and investment partners, Russia and the People's Republic of China, and this will facilitate trade, and also in particular will facilitate exports of those products that are not related to mining, helping diversify the economic base of Mongolia and reduce dependency on mining, which is always vulnerable to external shocks. Are you satisfied with the current results of the project? I'm very impressed with the road by many reasons. The quality is outstanding, and the road is spectacular, and the impact, I think, is very positive. All the feedback we got for the beneficiaries is very positive, and we have specific examples. For instance, before driving from Altai Sum to Khovd, to the capital, took 12 hours. It is now done in 3 hours. Or some business owners that increase significantly the income generated by the businesses due to the increased traffic along the road. The impact will inclusive economic growth, promoted by enhanced local and regional connectivity in the remote western region of Mongolia. The outcome would be improved transport accessibility within the project area and between countries. Mrs. Lohman held a meeting with the administrators of Altai Sum to discuss the new road. Содын дэлхийн автосан баригдсанаар манай Алтай сум бас энэ замд одоо шугамд нь орж одоо байршилтай байгааг өвдөд. Үнэхээр одоо орон нутгад амьдран сууж байгаа иргэдийг тогтвор суурьшилтай энэ одоо орон нутгад ажтран амьдрах ийм боломжийг үлдүүлэхэд бас нэлээд том төлөвлөсөөлж байгаа гэж бодож байна. За яагаад гэвэл сүүлийн одоо энэ замын тараас баригдаж энэ зам баригдсан сэхлүүлээд одоо манай Алтай сумын хүн амын одоо шилжит хөдөлгөөн бол багассан. За мөн одоо өсөлт бол хамаагүй илүү одоо сүүлийн 3-4 жилдээ бол эрс одоо өсөлттэй харагдаж байгаа. За үүнийгээ дагаад бас нийт иргэдийнхээ болон одоо зам дагуу байгаа айл өрхүүдийн иргэдийн одоо амьдрал ахуйд нь бас орлого нэмэгдэх, мөн одоо ая тухтай амьдрах, мөн цаашаа одоо энэ Кhovд аймаг руу болон одоо босоод ингэлгийнхаа замаар зөрчиж байгаа энэ хугацаанд цаг хугацааны хямралд гаргах, за мөн одоо эд материал төрөл бүрийн талаараа бол маш их ач холбогдол өгсөн ийм одоо зам болсон гэж бид бүхэн үзэж байгаа. Замын чанарын өвдөд гэвэл үнэхээр одоо энэ зам бол одоо Монголд байхгүй зам гэж бид бүхэн одоо хайрлаж, шүтэж ингэж одоо үзэж байгаа. Энийний одоо хашилт, хамгаалалт, мөн одоо замын чанар энэ бол үнэхээр одоо гайхалтай, сайхан одоо чанартай хийгдсэн. There are 808 households
and 3,219 residents in Altaisum in Khovd province. For the road's construction, over 200 locals were temporarily employed. За 2009 онд Алтаасум энэ шинэ бөөрөн дээр ирж суурьсан. За энэ үеэс энэ Азийн хөгжлийн санхүүжилтээр хийгдэж байгаа олон улсын босоод инхлэгийн зам баригдаж эхэлсэн. За энд бол одоо иргэдэд бидний ойлгож байгаагаар бол эдийн засгийн болоод цаг хугацааны хувьд бол одоо их ашиг тусдаа их том хөрөнгө оруулалт болсон гэж үзэж байгаа. Ялангуяа Налтан өврийн 3 сумын хувьд бол. За бид нар бол Кhovд аймгаас ингээд 300 манай сум 300 км аслагдсан. Булган сум 345-50 км аслагдсан юм байсан. Одоо бол бид нар тэр зам тавигддаг үедээ эн чинь бодомчийн авцлыг 90 хэдэн гатлаг усаар гарч явдаг байлаа. 24 цаг дэрнээс дээш цаг явдаг байсан. За энэ зам баригдсанаар сум наашаа буусан 130 км наашин буугаад одоо ингээд Кhovд аймаг явахад бол бид нар яарамгүй явахад 4-5 цаг. Тодорхой хэмжээний ажилтаа хүмүүс маань аймгийн төв ороод өдөртөө ажил амжуулаад ирдэг ийм нөхцөл боломж бүрдсэн. Зам сайхан тавигдсан. The next day, Mrs. Lamon met with Mr. Dugurjau, the governor of Khovd province. The governor provided information about the region and discussed the implementation and effectiveness of the ADB funded projects. Одоо авцамаар зорчин өнгөрч байгаа хөдөлгөөний урсгал бол 2-оос дээш дахин одоо нэмэгдсэн гэдэг ийм танилцуулга одоо надад ирж байгаа. Энэ бол үүнийг дагаад одоо нөгөө авцам дагж хөгжил гэж хөдөлгөөний урсгал бий болно гэдэг чинь түүнийг дагсан одоо юу гэдэг одоо буудал, ресторан тэгээ одоо бусад хэрэглээ бол одоо өсөн нэмэгдэж байгаа. Энэ бол бас орон нутгийн эдийн засгт бас тодорхой хэмжээний өсөлтийг бол бий болгож байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Зам барихны хэрэг тухайн замыг урт удаан хугацаанд үр ашигтай байлгах асуудал бол орон нутгийн асуудал. Энэ дээр бол онцгой анхаарал хандуулж ажиллах зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага байгаа. Ингэж үзэж байгаа тийм. Khovd is one of the 21 provinces of Mongolia. Its territory is 76,100 square kilometer. The population is 87,000. It is located 1,450 kilometers from Ulaanbaatar. Khovd province is becoming a hub of development in Mongolia's western region. Now the province has a road that connects to Mongolia's neighboring countries, which brings more opportunities to the locals. During the meeting, other projects supported by the ADB were discussed. One was the project being implemented at Khovd University, which includes reconstruction of the classroom building, upgrading the learning environment, developing online learning resources, and starting a student scholarship program. After meeting with the governor of Khovd province, Mr. Lamon visited the Regional Diagnostic and Treatment Center and was introduced to its blood banking program. With support from the ADB, the center's blood banking equipment was upgraded, and it has become a model center for this kind of medical care. Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтөй зээлээр эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн хөтөлбөр давуу төслийн хүрээнд Кhovд аймагт 2016 оны 5 сард нийт 580 сая төгрөгийн 58 нэр төрлийн 101 ширхэг тоног төхөөрөмж цусны энэ банкнд зориулж ирсэн. Ингээд нийт 72 сая төгрөгийн бас энэ засвар үйлчлэгийг энэ байранда хийсэн байгаа. Энэ Азийн хөгжлийн банкны шугамар ирсэн энэ тоног төхөөрөмжийн одоо их давуу тал нь бол манай бүсийн онцлогын эмчилгээний төвд энэ баруун 5 аймгийн хэмжээнд цус сусан бүтээгдэхүүний нөөцийн хэмжээ бол нэлээд нэмэгдсэн. Энэ хасах 80 градусын хөрөгч ирсэнтэй холбоотой энэ сивнгийн бэлтгэлүүдийг бол сивнг бол кро газ сивн эднийг бол маш их хэмжээгээр 2 жилийн хугацаанд хүртэл хадгалах хэмжээтэй энэ хөрөгч ирсэн холбоотой юм болсон. Энэтэй холбоотой ингээд нөөц ихсэн байгаа юм. Хуучин бол манай харцангуй хасах 40 градусын хөрөгчөнд одоо нөөцүүд богино хугацаанд хадгалдаг байсан бол одоо хугацаа нь уртсаж хадгалах хэмжээнд ихсэж байгаа, нөөц нь бас ихсэж байгаа гэсэн үг тийм.
The treatment center also built a facility for medical waste disposal with a 140 million MNT investment from ADB. Here, the medical waste from the center and other hospitals are collected, classified and properly disposed of. After a visit to the medical center, Mrs. Lohman got acquainted with the construction work for a road that crosses Khovd and Bangolgi provinces and continues to the Ulaanbaatar border checkpoint next to Russia. The road is part of the Vertical Access Road Development Project in the western region and is being funded by the ADB. Хэсэг болгон дээр Монгол одоо 7 инженер, гадаадын бол 6 инженер ингээд яг өдөр тутмын хяналтыг бол тавиад ажиллаж байгаа. Энэ дээр бол чанарын хувьд бол бид нар бол баталгаатай бараг 100% гэж хэлж чаднаа үнэхээр. The beauty of this project is that in addition to the impact it has on the beneficiaries living around the road, it also has a bigger impact in terms of the region. Thanks to this road that connects Mongolia with Russia and the People's Republic of China, Mongolia has the opportunity to search for bigger markets by connecting to the regional economy and also by connecting to the world economy through these important transport corridors. This is important for Mongolian exports because it will reduce logistics costs, it will reduce transportation time, and it will make Mongolian exports more competitive in the region, in addition to facilitating the transport of these goods and services.